Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Arif Aziz, your English teacher. آج کے اس ویڈیو میں ہم مدر ٹو سن جو لنگسٹن ہیوز کی لکھی ہوئی ایک خوبصورت نظم ہے، اس کا انٹروڈکشن، اس کی پیرافریزنگ، اس کی ایکسپلینیشن اور اس کے ایکسرسائز کے تمام کویسچنز حل کریں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ Introduction of the poem Mother to Son. Mother to Son is a very beautiful poem written by Langston Hughes. Mother to Son Langston Hughes کی ایک خوبصورت نظم ہے۔ The poem is written in the form of dramatic monologue. یہ poem dramatic monologue کی صورت میں لکھی گئی ہے۔ Now, dear students, what is dramatic monologue? Dramatic monologue is when the poet chooses a speaker and through that speaker the poet expresses his emotions, his thoughts. Dramatic monologue میں شاعر کسی speaker کو چوز کرتا ہے اور اسی speaker کے ذریعے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، جس طرح کہ اس پوئم میں شاعر نے مدر کا انتخاب کیا ہے اور ایک مدر کے تھرو شاعر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ پوئم جو ہے ڈرامیٹک مونولاگ کی صورت میں لکھی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو پوئم ہے یہ بلینک ورس کی صورت میں لکھی گئی ہے، بلینک ورس یا فری ورس۔ اب بلینک ورس یا فری ورس کیسے کہتے ہیں؟ بلینک ورس یا فری ورس میں شاعر کے اوپر قافیے اور ردیف کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، شاعر کے اوپر لائن کی جو لینتھ ہے اس کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، بلکہ شاعر کے پاس ایک پوئٹک لائسنس ہوتا ہے اور اسی لائسنس کا استعمال کرتے ہوئے شاعر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ جس طرح کہ اس پوئم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا جو لائن ہے وہ میڈیم لائن ہے اور سیکنڈ لائن جو ہے وہ لمبی لائن ہے، پھر تھرڈ لائن میڈیم ہے، پھر فورتھ لائن اس سے بھی چھوٹی ہے، پھر ففتھ لائن میڈیم ہے، پھر سکستھ لائن لمبی لائن ہے اور جو آخری لائن ہے اسی سٹینزا کا وہ ایک ہی ورڈ ہے، دس از دا شارٹیسٹ لائن آف دس سٹینزا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فری ورس میں یا بلینک ورس میں شاعر کے اوپر یہ پابندی نہیں ہوتی کہ وہ لائن کی جو لینتھ ہے اس کا خیال رکھیں، پوئم کی جو سیمیٹری ہے اس کا خیال رکھیں، قافیے اور ردیف کا خیال رکھیں۔ اسی وجہ سے اس کو فری ورس کہتے ہیں کہ شاعر کو فری ہینڈ دیا جاتا ہے کہ وہ جس طرح چاہیں اسی نظم کو لکھ سکتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی قافیے اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی۔ The speaker of the poem is the mother. اس پوئم کی جو سپیکر ہے وہ ایک مدر ہے اور لنگسٹن ہیوز اپنے خیالات کا اظہار مدر کے تھرو کر رہے ہیں۔ Who shares her better experiences of life with her son. جو اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی کے تلخ تجربات کو شیئر کرتی ہے۔ It was the time of racial discrimination in the US. یہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں نسلی تعصب کا دور تھا۔ یہ وہ دور تھا when the black and darks were treated very brutally by the white. جب سیاہ فام لوگوں کے ساتھ بربریت کا سلوک کیا جاتا تھا، جب سفید فام لوگ ظلم کرتے تھے سیاہ فام لوگوں کے اوپر۔ لنگسٹن ہیوز himself belongs to the cursed race. لنگسٹن ہیوز جو تھے وہ خود بلیک نسل سے، سیاہ فام سے ان کا تعلق تھا۔ And he gave vent to his emotions in this beautiful poem through a mother who speaks to her son and teaches him some of the better experiences of life, some of the better lessons of life.
اور لینگسٹن ہیوز ایک مدر کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، جس میں ایک مدر جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی کے جو تلخ لیسنز ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ شیئر کرتی ہے. In the first two stanzas, the mother is telling about her own life. پہلے دو سٹینزاز میں مدر اپنے بیٹے کے ساتھ جو ان کی تلخ زندگی ہے اس کو شیئر کرتی ہے، فل آف ڈیفیکلٹیز اینڈ چیلنجز، جو مشکلات اور چیلنجز سے بری پڑی ہے. بٹ ان دا لاسٹ سٹینزا، لیکن آخری سٹینزا میں شی انکریجز ہیم ناٹ ٹو بی ڈس اپوائنٹڈ. وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اپنے بیٹی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ اس نے مایوس نہیں ہونا، اینڈ فیس آل دیز چیلنجز لائک ہر مدر کریجیسلی، اور اپنی مدر کی طرح، اپنی ماں کی طرح ان تمام چیلنجز کا، ان تمام مشکلات کا بہادری سے مقابلہ کرنا چاہیے. In the first two stanzas, she very straightforwardly tells her son that life for her is not a smooth stair. پہلے دو سٹینزاز میں مدر اپنے بیٹے کو بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات کر کے بتاتی ہے، بڑی آنیسٹلی یہ بات کر کے بتاتی ہے کہ زندگی اس کے لیے ایک شفاف سیڑھی کے مانند نہیں ہے. جس طرح بہت سارے پیرنٹس اپنے بچوں کو اپنی زندگی کے تلخ تجربات کے بارے میں نہیں بتاتے، اور وہ اپنی زندگی کے جو سریلے لمحات ہوتے ہیں، زندگی کے جو خوشگوار لمحات ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایز اے ٹوکن آف لو، لیکن وہ جو تلخ لمحات ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. لیکن مدر جو ہے یہاں پہ شی ڈزنٹ شوگر کوٹ اینی تھنگ، اینڈ شی ویری اسٹریٹ فارورڈلی ٹیلز ہر سن that life is not a crystal stair for her. There is darkness and the stair is turned here and there and the steps of the stairs are broken. اور یہ جو زندگی کی سیڑھی ہے، اس سیڑھی کے اوپر کوئی لائٹ نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور زندگی کی یہ بلکاتی ہوئی سیڑھی کے اوپر وہ چڑھ رہی ہے. ٹرن کا مطلب ہے مڑی ہوئی ہے ادھر ادھر. اور ڈیئر ریڈرز، آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں، امیجن کریں کہ ایک سیڑھی ہے جس کے اوپر آپ نے چڑھنا ہے، اور وہاں کوئی لائٹ نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ سیڑھی جو ہے وہ مختلف ڈائریکشنز میں مڑی ہوئی ہے، مختلف ٹرنز ہے اس کے اوپر، اندھیرا ہے، اور کوئی ادھر نہیں ہے کہ وہ آپ کی رہنمائی کریں، اور آپ نے اس سیڑھی کے اوپر چڑھنا ہے. سو یو امیجن دیٹ ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از ٹو کلائم دیٹ اسٹیئر. Every step of the stair is a challenge, full of struggle. اس سیڑھی کا ہر ایک سٹیپ جو ہے یہ ایک چیلنج ہے جو ان کے لیے مشقت سے بری ہے. For her, but she is determined to climb up the stair. But she is determined to climb up the stair. لیکن وہ پرعزم ہے اور اس نے زندگی کے اس سیڑھی کے اوپر چڑھنا ہے. Here, stair is used as a metaphor for life. یہاں پر سیڑھی کو زندگی کے میٹافر کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. یہاں سیڑھی کو ایز اے میٹافر یوز کیا گیا ہے زندگی کے لیے. میٹافر is when the poet compares two different things with one another, like life and stair. Life کوئی اور چیز ہے اور stair کوئی اور چیز ہے. So here the poet compares life to a stair. Stair is used as a metaphor for life. She has been lived in places where there was no carpet on the floor. اور وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ وہ زندگی میں ایسے مقامات کے اوپر رہی ہے، زندگی میں ایسی جگہوں کے اوپر رہی ہے جہاں فرش کے اوپر کوئی قالین نہیں تھے، فرش ننگے تھے. In the last stanza, she advises him to follow her mother by living the life courageously. اور آخری سٹینزا میں مدر اپنے بیٹے کو یہ وصیت کرتی ہے کہ اس نے زندگی کو اپنے مدر کی طرح بہادری کے ساتھ جینا ہے. She advises him not to be disappointed. اور وہ اس کو یہ نصیحت کرتی ہے کہ آپ نے
مایوس نہیں ہونا. اینڈ کیری آن کلائمبنگ دا اسٹیپس آف دا اسٹیئر, اور سیڑھی کے جو اسٹیپس ہے, سیڑھی کے جو تختے ہیں, ان کے اوپر چڑھتے رہنا ہے اور رکنا نہیں ہے, پیچھے نہیں دیکھنا. So dear readers, this was the introduction of the poem Mother to Son. یہ پوئم ایک بہت بڑی, اس پوئم کی بیک گراؤنڈ میں ایک بہت بڑی ہسٹری ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو سیاہ فام لوگ تھے, ان کے ساتھ بڑا تعصب والا رویہ اپناتے تھے سفید فام لوگ. ملک کے ٹاپ کلاس ہوٹلز میں, جس طرح ہمارے ہاں پی سی, سرینا اور اس طرح کے ہوٹلز ہوتے ہیں, وہاں جو ٹاپ کلاس کے ہوٹلز تھے, وہاں پر بالکل کلیئر لکھا ہوا ہوتا تھا اس ہوٹلز کے اوپر کہ بلیکس اینڈ ڈارکس آر ناٹ الاؤڈ. اور ان کو مطلب یہ ہے کہ بڑے جو سرکاری عہدے تھے, ان کے اوپر ان کو نہیں بھیجا جاتا تھا, ان کو سلیکٹ نہیں کیا جاتا تھا, اور ان کے ساتھ بڑا ظلم کا رویہ اپنایا جاتا تھا. جدھر بھی یہ جاتے تھے پولیس والے, ملک کے دوسرے سرکاری اہلکار, جدھر بھی جاتے تھے پولیس والے اور ملک کے دوسرے سرکاری اہلکار ان کے ساتھ بڑا تعصب کا رویہ اپناتے تھے. تو براک حسین اوباما ملک کے پہلے بلیک پریزیڈنٹ تھے جو ملک کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہو گئے, اور اس وقت جو اخبارات تھے ان میں بڑی ہیڈنگز جو تھی وہ یہ تھی کہ دا بلیک مین ان دا وائٹ ہاؤس. سو اس ایک جملے کے اندر ایک پوری تاریخ جو ہے وہ بری پڑی ہے کہ ایک بلیک مین جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا پریزیڈنٹ بن گیا ہے. تو سفید فام کے تعصب کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جو ملک کا اعلیٰ ترین عہدہ ہے پریزیڈنٹ, اس کے دفتر کا نام انہوں نے وائٹ ہاؤس رکھا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں صرف اور صرف وائٹ جو تھے وہ رہ سکتے تھے اور پریزیڈنٹ بن سکتے تھے, لیکن براک حسین اوباما ملک کے پہلے بلیک پریزیڈنٹ بن گئے اور وائٹ ہاؤس میں پہنچ گئے. Now dear readers, we will now read the poem and explain it word for word and line for line. Mother to son. So the mother here addresses her son. Well, son, I'll tell you, life for me ain't been no crystal stair. It had takes in it and splinters and boards torn up and places with no carpet on the floor, bare. So the first stanza, the mother addresses her son, well son, اچھا میرے بیٹے. I'll tell you, میں آپ کو بتاؤں گی, life for me ain't been no crystal stair, کہ زندگی میرے لیے ایک شفاف سیڑھی کے مانند نہیں ہے. کرسٹل کا مطلب ہے شفاف, اسٹیئر سیڑھی. It had takes in it, اس سیڑھی کے اوپر کیل تھے. ٹیکس کا مطلب ہے نیلز, کیل. اینڈ سپلنٹرز, اور اس سیڑھی کے اوپر نوکیلی یا کردری کرچیاں تھی جو چبھن کا احساس دیتے ہیں. اینڈ بورڈز ٹورن اپ, اور اس سیڑھی کے جو تختے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں, شکستہ ہے. اینڈ پلیسز ود نو کارپیٹ آن دا فلور, اور میں ایسی مقامات کے اوپر رہی ہوں, ایسی جگہوں کے اوپر رہی ہوں جہاں پہ فرش کے اوپر قالین نہیں تھے, جہاں فرش کے اوپر کارپٹ نہیں تھے, بیر, ننگے. مطلب یہ ہے کہ میں جہاں رہی ہوں ان جگہوں کے اوپر, ان جگہوں میں فرش کے اوپر کوئی کارپٹس یا قالین نہیں تھے بلکہ فرش ننگے تھے. So here in this stanza, the poet Langston Hughes has used imagery, and visual imagery is used here. Imagery کیسے کہتے ہیں؟ Imagery کہتے ہیں منظر کشی کو. جب شاعر تصویروں کے ذریعے, امیجز کے ذریعے کہانی بیان کرتے ہیں تو اسے امیجری کہتے ہیں. جس طرح ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی سیڑھی ہے
اور وہ سیڑھی جو ہے شفاف سیڑھی نہیں ہے، اور ان کے تختوں کے اوپر کیل پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے تختوں کے اوپر نوکیلی یا کردری کرچیاں پڑی ہوئی ہے، اور اس کے تختے جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، اور کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ زمین کے اوپر، فرش کے اوپر قالین یا کارپیٹس نہیں ہے۔ تو ویژول امیجری کا استعمال اس پوئم میں کیا گیا ہے۔ Now coming to the second stanza, but all the time I's been a climbing on and reaching landings and turning corners and sometimes going in the dark where there ain't been no light. So boy, don't you turn back, don't you sit down on the steps, 'cause you finds it's kinder hard. Now this is the second stanza of the poem, but all the time. لیکن ان تمام اوقات میں I's been a climbing on، میں زندگی کے اس سیڑھی کے اوپر چڑھتی رہی۔ مطلب یہ ہے کہ ان تمام مشکلات کے باوجود، جس کا ذکر اوپر والے سٹینزا میں کیا گیا ہے کہ زندگی کی جو سیڑھی ہے وہ شفاف سیڑھی نہیں ہے، اس کے تختوں کے اوپر کیل ہے، نوکیلی اور کردری کرچیاں ہیں، اور تختے جو ہیں وہ سیڑھی کے جو تختے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ان تمام اوقات میں، ان تمام مشکلات کے باوجود میں زندگی کی سیڑھی کے اوپر چڑھتی رہی۔ اینڈ ریچن لینڈنز، اور اس عمل کے دوران میں عجیب جگہوں پہ پہنچ گئی۔ اینڈ ٹرنن کارنرز، بعض اوقات اس سیڑھی میں مختلف قسم کے ٹرنز تھے جہاں پہ مجھے مڑنا پڑا۔ اینڈ سم ٹائمز گوئنگ ان دا ڈارک، اور بعض اوقات وہاں پہ اندھیرا ہوتا تھا، وہاں پہ روشنی نہیں ہوتی تھی۔ ویئر دیر اینٹ بی نو لائٹ، ان جگہوں کے اوپر کوئی روشنی نہیں تھی، اور بعض اوقات ان جگہوں کے اوپر کوئی روشنی نہیں ہوتی تھی جہاں پہ اس کو رہنمائی مل سکے۔ سو ہیئر in this stanza, the mother again counts the difficulties, the challenges which she had faced while climbing up the stair of life. Corners here means when there is a situation in your life when you are confused what to do and what not to do, and you are supposed to turn in one of the direction. Now this is the last stanza of the poem. So boy, don't you turn back, don't you sit down on the steps, 'cause you finds it's kinder hard. Don't fall now, for I's still going honey, I still climbing, and life for me ain't been no crystal stair. And this last stanza, in spite of counting the difficulties or the challenges which she faced during her life, the mother advises her son what to do while climbing up on the stair of life. So boy, don't you turn back. بس میرے بچے، آپ نے واپس پلٹ کے نہیں دیکھنا۔ Don't you sit down on the steps. اور اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو تو آپ نے زندگی کے اس سیڑھی کے اوپر، سیڑھی کے جو تختے ہیں، سٹیپس ہے، ان کے اوپر آپ نے بیٹھنا نہیں ہے۔ 'Cause you find that's kinder hard. اور یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا کہ آپ واپس پلٹ کے نہیں دیکھتے، اور اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو آپ زندگی کے سیڑھی کے اوپر چڑھتے رہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک مشکل عمل ہوگا، لیکن آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ ڈونٹ یو فال ناؤ، اور آپ نے زندگی کے سٹیئرز کے اوپر گرنا نہیں ہے۔ فار آئیز اسٹل گوئن ہنی، اور بڑے پیار سے اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ابھی بھی
मैं ज़िंदगी के सीढ़ी के ऊपर, ज़िंदगी के इस स्टेज में भी मैं ज़िंदगी की सीढ़ी के ऊपर चढ़ती रही हूँ. आई स्टिल क्लाइंबिंग, और अभी भी मैं चढ़ रही हूँ. एंड लाइफ फॉर मी एंड बीन नो क्रिस्टल स्टेयर, और ज़िंदगी मेरे लिए एक शफाफ सीढ़ी की मानंद नहीं है. सो दिस लाइन इज़ रिपीटेड हियर. And life for me ain't been no crystal stair. Repetition is one of the poetic advice. Repetition is one of the literary device which a poet uses in order to stress upon something. So here in this poem, the poet Langston Hughes stresses upon us that life is not like a smooth and straight stair. It is full of challenges, it is full of difficulties, but we are supposed to climb up this stair of life courageously and bravely. Now, dear students, this was the Urdu explanation of the poem Mother to Son. Now, dear students, we will move to the paraphrasing and explanation of the poem Mother to Son. This is stanza number 1. Well, son, I'll tell you, life for me ain't been no crystal stair. It had takes and splinters and boards torn up and places with no carpet on the floor, bare. A reference of the poem is these lines have been taken from the poem Mother to Son written by Langston Hughes. ये पोएम का रेफरेंस होगा जिसमें आप पोएट का नाम और पोएम का जो टाइटल है वो लिखेंगे. Context: The mother shares her experiences of life with her son by telling him that life for her is like a broken stair, turning here and there. On the steps of the stairs, there are nails and splinters, and she had been trudging upon the steps of the stair. Likewise, she expects from her son to face the difficulties bravely and never to be disappointed. Explanation of the stanza. In these lines, the poet Langston Hughes is telling her son that her life was full of challenges. It had problems and difficulties which she overcame with courage and determinations. In this stanza, the poet has compared life to a stair, and climbing on the stair is like overcoming the difficulties one by one. She very honestly tells her son that life is not like a crystal stair, smooth and straight. Rather, it is very difficult to climb. The boards of the steps are broken. On these broken steps of the stair, there are nails and splinters. The readers can imagine how difficult it is to climb up such stair. The floor where she lived were not carpeted. It was rough and tough place. She means to say that her life is full of continuous struggles. Here the poet has used the metaphor of stair to represent life, and steps of the stair represent different challenges and difficulties which we have to overcome. Visual imagery has been used by the poet in the stanza. Life for me ain't been no crystal stair, and the second line, and places with no carpet on the floor. Paraphrasing. Well, my son, life for me is not like a crystal and smooth stair. It had nails and splinters on the steps of the stair. The boards of the steps of stairs are broken. The places were without carpet, rough and tough. But I had to walk on these rough and tough paths of life. Now, the second stanza of the poem is, but all the time I have been a climbing on and reaching landings and turning corners, and sometimes going in the dark where there ain't been no light.
Explanation of the stanza is, in this stanza, the mother stresses upon her son that despite all these challenges, she kept on climbing upon the stair of life. It's not like this, that the stair was straight and smooth. It had different turns, and sometimes there was darkness too. But she did not lose courage and overcame these challenges bravely. The turns in the stair here symbolizes confusion, when a person is puzzled and unable to understand what to do and what not to do. Darkness means the fear and mystery which a person faces while encountering these challenges of life. Light is guidance. She means to say that she has faced all the adverse situations of life bravely. She doesn't sugarcoat anything. She tells her son very straightforwardly that life is full of challenges, and like her, he shouldn't be afraid and disappointed but face these challenges bravely. The paraphrasing of the poem is, despite these challenges, I kept on climbing these steps. While passing through the journey of life, I reached different, strange lands. Sometimes there were corners and I bent here and there. Sometimes I faced dark places where there was no light. But despite all these things, I kept on moving and climbing up the stair of life. Stanza number 3 is, don't you sit down on the steps, cause you finds it's kinder hard. Don't you fail now, for I's still going, honey. I still climbin', and life for me ain't been no crystal stair. So the explanation of the stanza is, in these lines, the mother motivates her son to carry on his journey of life and never to be disappointed. The steps of the stairs are no doubt hard and dilapidated, but you should not be tired to sit on these steps. She gives her own example by addressing her son with great love that even at this stage of life, she is still facing these challenges and keep on moving and climbing up the stair of life. Life for her had never been crystal and smooth stair to climb it easily. It is always very rough and tough for her. These are highly motivational lines by mother to her son, never to give up, but to struggle and keep your head up. Now the paraphrasing of the stanza is, don't sit on the steps if it is stiff and dilapidated, but keep on moving and climbing up the stair of life. Don't fail to reach the top now. Life for me is not crystal and smooth stair. Even at this stage of my life, I have been climbing the rough and tough stair of life. So this was the explanation and paraphrasing of the poem. So far as the context is concerned, I have written it in the first stanza. This context will serve for all the stanza is the context of the poem. Now we will move to the exercise and will solve all the questions of exercise. So first we will solve the questions, the comprehension questions, and then we will solve all the grammatical questions of the exercise. Now these are questions answers of the poem Mother to Son. The first question is, what is the dominant theme of the poem Mother to Son? So the answer of the question is, the dominant theme of the poem is hardships and struggle in life. The poem is written in didactic tone. Didactic tones means it teaches us something. It instructs us something. The mother tells her son about her life full of sufferings and challenges. She advises her not to be disappointed in life and face these challenges courageously. Question number 2 is, what are some of the literary techniques used in the poem Mother to Son?
So the answer of the question is some of the literary techniques used in the poem are first imagery. Imagery का मतलब है मंजरकशी. The word imagery is from image. Image means तस्वीर, अक्स. So imagery का क्या मतलब है? Imagery is when the poet tells the story through images. जब शायर तस्वीरों के ज़रिए कोई कहानी बयान करते हैं तो इसको मंजरकशी कहते हैं या imagery कहते हैं. And help the readers perceive things through five senses. और ख़वास खमसा के ज़रिए शायर अपने रीडर्स को स्टोरी समझाने की कोशिश करते हैं. So the examples of imagery used in the poem are life for me ain't been no crystal stair. The second example, and places with no carpet on the floor. And the third example, don't you sit down on the steps. So all these examples seem to us as we are looking at the stair of life, as we are looking at the places where there are no carpets on the floor, and as the mother is instructing her son that when you are tired, you should not sit on the steps of the stair. Another literary techniques used by the poet in the poem is assonance. What is assonance? Assonance is the repetition of vowel sounds in the same line as the sound of O in the line, so boy, don't you turn back. So bo, so bo. These are the repetition of the vowel sounds in the same line. So this is known as assonance. And another literary technique used by the poet in the poem is consonance. What is consonance? Consonance is the repetition of consonant sounds in the same line as the sound of ta and ra in the line where there ain't been no light. So where there, this is the repetition of ra sound, ain't been no light. So the sound ta and ain't and light is repeated in the same line. Another literary technique used by the poet is symbolism. Symbolism is a technique used by the poet in order to deepen the meaning of his message. Symbolism जो है एक ऐसा टेक्निक है जो शायर अपने पोएम में इसका इस्तेमाल करके अपने पैगाम को और गहरा बना देते हैं. The poet uses different symbols to signify ideas different from the literal meaning. For example, stair in the poem is used for life. शायर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्बल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एक ऐसे तसव्वुर को जन्म दे जो उस लफ्ज़ या उसी चीज़ के लफ्ज़ी मतलब से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं. जिस तरह स्टेयर जो है इस पोएम में इस्तेमाल किया गया है लाइफ के लिए. अब स्टेयर जो है इसका लफ्ज़ी मतलब जो है वो सीढ़ी है, लेकिन पोएम में इसको एज अ सिंबल इस्तेमाल किया गया है ज़िंदगी के लिए. Another literary techniques used by the poet is allusion. Allusion means hawala. Allusion is a reference to historical person, place or thing. Allusion किसी तारीख़ी शख्स, तारीख़ी जगह या तारीख़ी चीज़ की तरफ जब रेफरेंस दिया जाता है, हवाला दिया जाता है, तो इसको allusion कहते हैं. In the poem, crystal stair refers to Jacob's stair from the Old Testament and Bible. इस पोएम में जो क्रिस्टल स्टेयर का इस्तेमाल एक allusion है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की सीढ़ी की तरफ, जिसका बयान जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट में बाइबल में बयान किया गया है. तो ये एक तारीख़ी हवाला है जो शायर ने क्रिस्टल स्टेयर का इस्तेमाल करके हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की सीढ़ी की तरफ इशारा किया है. Metaphor is another technique used by the poet in the poem. Metaphor is an indirect comparison between two different objects. Like in this poem, the poet has compared mother's life to a staircase. Metaphor एक किस्म का comparison है, एक किस्म का मुवाजना है दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान. जिस तरह के इस नज़म में शायर ने staircase को compare किया है
इंसान की ज़िंदगी के साथ या मदर की लाइफ के साथ, तो इसे मेटाफर कहते हैं. Question number 3 is, what is extended metaphor? How does Hughes use this literary technique to illustrate the consistent struggle of mother in her life? Give examples from the poem. So the answer of the question is, it is a literary technique in which the poet compares one thing to another right from the beginning till the end of the poem. एक्सटेंडेड मेटाफर एक ऐसा टेक्निक है या एक ऐसा डिवाइस है जो शायर पोएम के शुरू से लेकर आखिर तक इसका इस्तेमाल करते हैं. इट इज़ आल्सो यूज्ड इन प्रोज. इसका इस्तेमाल नसर में भी किया जाता है. इन द पोएम मदर टू सन, लैंगस्टन ह्यूज हैज कंपेयर्ड स्टेयर टू मदर्स लाइफ. इस पोएम में लैंगस्टन ह्यूज ने स्टेयर को कंपेयर किया है मदर की ज़िंदगी के साथ राइट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टिल द एंड, पहले लाइन से लेकर आखिर तक. The mother tells her son that her life is not a crystal stair, rather life for her is like stair with dilapidated steps, with splinters, with nails on the steps of the stair, but she still climbs on the stair. She advises her son not to be afraid of these obstacles and keep on climbing up the stair, for she, even at this stage of life, still climbs up the stair. Question number 4 is, in the poem Mother to Son, Hughes repeats some lines. What function does it serve in the poem? Explain. So the answer of the question is, repetition is a technique used by a poet to create rhythm and musical quality in the poem. Repetition helps the poet to express ideas more powerfully to influence the readers. In the poem Mother to Son, the line "Life for me ain't been no crystal stair" is repeated in order to emphasize the idea that life is not smooth and straight stair, rather it is always full of difficulties and challenges which we have to face. तो रिपीटेशन एक ऐसा लिटरेरी टेक्निक्स है जो शायर अपने नज़मों में इसका इस्तेमाल करते हैं जब वो किसी एक लाइन को बार बार रिपीट करते हैं, और रिपीटेशन का मकसद ये होता है कि वो उसी स्टेंजा में या पोएम में म्यूज़िकल क्वालिटी पैदा करना चाहते हैं या रिदम क्रिएट करना चाहते हैं या रिटोरिकल इफ़ेक्ट पैदा करना चाहते हैं. तो इसी वजह से इसका इस्तेमाल पोएम में किया जाता है. जिस तरह के इस पोएम में ये एक लाइन जो है रिपीट हुआ है, लाइफ फॉर मी एंट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर. दूसरा इसका मकसद ये होता है कि शायर किसी पॉइंट के ऊपर ज़ोर देता है, ताकीद से कोई बात करना चाहते हैं कि ज़िंदगी जो है एक शफ़ाफ सीढ़ी की मानंद नहीं है. तो किसी चीज़ की हकीकत को बार बार अश्कारा करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए शायर जो है रिपीटिशन का इस्तेमाल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज़, व्हाट टाइप ऑफ इमेजरी इज़ यूज्ड इन द पोएम मदर टू सन? व्हाट डज इट सजेस्ट? So the answer of the question is, visual imagery is used in the poem Mother to Son. The image of staircase suggests that life is a persistent struggle. The torn up boards and the splinters and nails on the steps of the stair suggest the challenges at every step of life. The image of darkness suggests mystery, confusion, which a person faces while handling the difficult situations in life. Question number 6 is, what is the tone of the poem Mother to Son? Support your view with instances from the poem. So the answer of the question is, the tone of the poem Mother to Son is didactic. Didactic means it teaches us something. It instructs us. The mother instructs her son how to live life. Don't you sit down on the floor. Don't you fall now. Teaches her son never to be discouraged while climbing the stair of life. Moreover, the tone of the poem is realistic. The mother doesn't sugarcoat anything while instructing her son. She tells her son the realistic picture of life, that life for me ain't been no crystal stair. It had takes in it and splinters and boards torn up
All these examples are the realistic description of life. She instructs her son not to be disappointed while facing the challenges of life and be determined as she's been. So पहली चीज़ ये है कि इस पोएम का जो टोन है वो डायडेक्टिव है. Didactic means it teaches us something. And the second thing is the tone of the poem is realistic. जो मदर है वो अपने बेटे को इंतहाई हकीकत पसंदाना अंदाज में ज़िंदगी की जो हकीकत है वो बताती है कि ज़िंदगी एक क्रिस्टल स्टेयर की मानंद नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सीढ़ी है जिसके तख्तों के ऊपर कील पड़े हुए हैं, जिसके तख्ते जो है वो शिकस्ता है, टूटे हुए हैं और इनके ऊपर आपने चढ़ना है. तो ज़िंदगी की हकीकत को बयान करने के लिए शायर जो है वो रियलिस्टिक टोन अपनाता है. नाउ वी विल सॉल्व द ग्रामेटिकल क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज. वोकैबुलरी एंड ग्रामर. Find the meaning of the following idioms related to animals and suitable reference source and then match them to their exact meaning as given in column B. कॉलम ए में जो idioms आपको दिए गए हैं इनकी meanings आपको कॉलम बी में प्रोवाइड किए गए हैं. Now your job is to write the appropriate meaning of these idioms in front of the blanks which is given to us. इन खाली जगहों में इन idioms के जो meaning है कॉलम बी में तलाश करने के बाद हमें यहाँ लिखने होंगे. So the first idiom is you can't teach an old dog new tricks. So the meaning of this idiom is number D. Someone who is too accustomed to old habits won't want to change. जब इंसान को किसी काम के करने की आदत पड़ जाए तो उसको चेंज करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है. So here we will write the option number D. Number 2 is crocodile tears. Crocodile मगरमच्छ को कहते हैं. Crocodile tears ये एक idiom है. इसका मतलब है मगरमच्छ के आंसू. मतलब ये है कि झूठे आंसू. So here false tears to give impression of sadness. Option C is the correct option. Option C. Number 3, bear with a sore paw. मतलब ये है कि वो रीछ जिसका एक टखना ख़राब हो. ये एक इडियम है और इसका जो मतलब है नंबर बी, someone in a bad mood. जब कोई इंसान की तबीयत ख़राब होती है, इसका मूड ख़राब होता है. bear with a sore paw means someone in a bad mood. And number 5 is to rate on somebody. So the meaning of this idiom is here I tell a person in authority about the bad behavior of another person. किसी इंसान की चुगली लगाना. So here option I is correct option. And number 6 is cold turkey. So here the meaning of the idiom is period of time without something. So option J is the correct option. And don't count your chickens before they hatch. So here option A, don't presume anything until it is certain. So here we will write option A. And number 8 is henpecked. Henpecked, here the meaning of this idiom is husband who is nagged at by his wife. So here the correct option is E. Henpecked कहते हैं जन मुरीद खावन को. And number 10 is a fly in the ointment. A fly in the ointment. So here the meaning is
one big problem in an otherwise faultless plane. So here we will write option H. And the last one is a bee in your bonnet. So here the correct option is option F. Option F. बात का बतिंगड़ बनना. So these were the meanings of the idioms given to you people in column A. Now moving to the next question. So coming to the grammar portion. Modal verb. Which of the three sentences containing a modal has the same meaning as the original one? So the first sentence is given to us, and there are three options, and we are supposed to pick the correct one. So the first sentence is they are able to speak English well. So this sentence shows the ability. So the meaning of this sentence is the number first, they can speak English well. So here the first one is the correct option. And number two is Ali is not allowed to stay out late. So here the third option, it means that Ali is not given the permission to stay out late. So need not to stay means कि अली को इजाज़त नहीं है कि वो बाहर स्टे करें लेट नाइट तक. So the third option is the correct option. Ali need not stay out late. The third statement is, do I have to clean the kitchen? Number two, must I clean the kitchen? So can shows the ability, and should is used in future tense. So here the second one is the correct option, must I clean the kitchen. Number four, are you able to drive a tractor? The first option is the correct option because it shows the ability. And number five, we are not allowed to swim when the red flag is flying. So the first option, we must not swim when the red flag is flying, is the correct option because need not is used for order and should is used for future tense, therefore must not is the correct option. Number six is she is not able to read Chinese. So here the ability is shown, so the meaning of the sentence is the first one, she cannot read Chinese. Number seven, do you think we are allowed to park here? So the first one again is the correct option, do you think we may park here? So here permission is sought. And number eight, you don't have to do this exercise. So the second option is the correct option, you need not do this exercise. And number nine is we have to stop when the traffic lights are red. So here the correct option is we must stop. We have to stop, it means we must stop when the traffic lights are red. So the third option is the correct option. And number 10 is, am I allowed to ask a question? So here permission is sought. So here the first option, may I ask a question, is the correct option. Now the next activity is fill in the blanks with appropriate modal auxiliary verbs in parentheses. ब्रैकेट में ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स दिए गए हैं इनमें सही मॉडल ऑक्सिलरी का इस्तेमाल हमने करना है. So the first statement is, it is possible that Christopher Marlowe might have written or could have written plays for Shakespeare. So here the correct option is might. Might is the correct option.
So the statement number 2 is the daughter asked her mother if she would go, might go out. So here might will be wrong. Would go is the correct option. Number 3, speak slowly lest you dash awake the child. Should awake, would awake. So here should is the correct option. And number 4 is children should take tea at night or must take tea at night. So here the correct option is should. And number 5 is she came here so that she may meet her child, might meet her child. So here the correct option is might meet her child. And number 6 is may her soul rest in peace or would her soul rest in peace. So here may is the correct option. May her soul rest in peace. Number 7, they need not read, dare not read this book for this topic. So here the correct option is need not read. You have to go to Peshawar or you should to go. So should के बाद to नहीं लगता. So here have to go. Have to go to Peshawar tomorrow to attend meeting. So sentence number 9 is if you stay here, you would or you should not face the problem. So here the correct option is would not face the problem. And number 10, should, must, she had worked hard, she would have passed. This is a conditional sentence, therefore should will be used. Should she had worked hard. And number 11 is he will be given or he shall be given warm welcome. So here will be used because it refers to future. Number 12, children dare not go or children cannot go to the roof at night. So here dare, because it is used for order, dare not go to roof. And number 13, she would read or could read a book while watching TV during her school days. So here the correct option is would. She would read a book while watching TV during her school days. And number 14 is dash, he dash pass this time as he has worked satisfactorily hard. So here may, he may pass. Number 15, she said that she will prepare dinner herself or she would prepare dinner herself. So here the correct option is would. And number 16 is they used to play or they ought to play cricket every day when they were in the college. So here the correct option is ought. Number 16, Khan ought to be at home or Khan used to be at home. The correct option is ought to be at home. And number 17, they used to play cricket or they ought to play cricket every day when they were in the college. So it refers to past. So here they used to play.
they used to play cricket. Number 18, can or could you please help me lift this box? So here ability is used. So can you please help me lift this box? And number 19, may would that I knew her. So here would will be used. would that का मतलब है काश, अफसोस. Number 20, anyone can, may write a poem on this topic. So here this shows the ability, therefore we will use can. So this was something about modal auxiliary verb. Now next activity is fill in the blanks with a modal from the list below. These three models are given to us and we are supposed to use it in the blanks of the sentences. So the first statement is, I don't think I will have much work next week. I think I will be able to take a day off. So here be able to. The second statement, excuse me, could you tell me where the bus station is? So here could is the correct option. And number 3, they haven't been able. They haven't been able to solve this problem yet. So B will be converted into been because of have. And statement number 4 is, she can play the flute and the guitar, because it shows the ability, therefore can will be used. And number 5th is, when we were younger, we could watch. We could watch movies all afternoon. Now we think it's boring. So this was something about the modal auxiliaries. This was something about the modals. Fill in the blanks with the modal from the list below. Must, might, may. The first statement is, oh no, I think they may be hurt. They may or they might be hurt, but I am not sure. So may and might both can be correct. The second statement is, they look just the same. I'm sure that boy must be his son. Must be his son. Statement number 3 is, that looks delicious and I am so hungry. May I have some? May I have some? And number 4 is, he is running very well. I think he might or may win. दोनों सही है. And the last statement is, that looks like fun. May we paint some eggs with you? So here may will be used. Activity number E is filling in the blanks with the model from the list below. इन खाली जगहों में हमने इन मॉडल्स का इस्तेमाल करना है. So the first statement is, wow, my house is a mess. I really need to clean it.
And the second statement is, Professor, do we have to finish all the exercise on the test? So here, have to is the correct option. Okay, the difference between need to and have to is that need to is used when you are required to do something, and have to is a kind of command, is a kind of order, जो आपने करना ही करना होता है. So statement number 3 is, the judge said that he will have to make a formal apology to the public on television. Number 4 is, if you want to camp in the park, you have to pay. You have to pay for a permit first. And number 5 is, I have worked too long, I need to take a break. Need to take a break. So the last activity is, fill in the blanks with a model from the list below. Should, ought to, had better. Should is used where something is much profitable, where something is much desirable, and ought to is used in some cases where you are supposed to do something, जिसमें आपको ये काम करना ही करना होता है. और हेड बेटर उसी सूरत में हम यूज़ करते हैं जहाँ पे अगर हम कोई काम करते हैं तो इसका हमें कोई फ़ायदा होता है. मतलब ये कि हम जब किसी को तजवीज़ देते हैं और साथ ही उनका फ़ायदा भी बता देते हैं तो वहाँ पे हम had better का इस्तेमाल करते हैं. So the first statement is, he had better go inside. Or he will get a terrible sunburn. So उसके लिए अच्छा है कि वो अंदर चला जाए, तो बसूरत दीगर उसको sunburn हो सकता है. The second statement is, I think we should play. What do you think? So here something is advisable. So let me reduce the size of my pen. Okay, should. The third statement is, he had better stop drinking so much coffee or he will make himself sick. So here had better will be used. Had better. Number 4, she has a beautiful voice. She ought to record a CD. Ought to, ज़रूर उसको रिकॉर्ड करना चाहिए CD. Ought to record a CD. And number 5th is, his cell phone is ringing. I think he should answer it. Should will be used. So this was the last question of the exercise. Dear students, I hope everything is clear to you. If there is any question which is not clear, please let me know your questions in the comment section below. I shall be very thankful to you. And if you have not subscribed my YouTube channel, please subscribe it and share it with your friends. Thanks for watching the video.